Okay. Shall we wait till 5:30 exactly o'clock? I think that we are where we are. Okay. Good afternoon, everyone. I am here to inform you, to report you about the meeting that we had with just had with the Secretary General a few minutes ago to deliver a letter from our President, Nicolás Maduro Moros, regarding the militarization of the region, the Caribbean and Latin American region, by the United States, the recent militarization. We delivered the letter, and now I'm going to read a communique. I'm going to read it in Spanish. You have a copy in English, and then afterwards I will answer questions in English or Spanish. I'm going to read it in Spanish now. Comunicado. La República Bolivariana de Venezuela se dirige a la opinión pública internacional y a los medios de comunicación internacionales para informar que, en el marco de una reunión bilateral que ha tenido lugar esta tarde, se ha hecho entrega al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, una misiva a través de la cual se denuncian los más recientes y peligrosos desarrollos de la política de continuo hostigamiento del gobierno de los Estados Unidos de América contra nuestro país. En dicha comunicación, así como en la reunión recientemente concluida, el gobierno venezolano ha dejado claro que estas agresiones del gobierno de los Estados Unidos de América, que han venido escalando en los últimos años a través de la promulgación e ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales, de campañas de descrédito, de desconocimiento de nuestras instituciones legítimas y judicialización con fines políticos, ha alcanzado hoy un nivel de hostilidad y amenaza sin precedentes, especialmente tras el reciente despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe. Ha generado particular alarma la presencia de destructores y de cruceros lanzamisiles, así como el despliegue de un submarino con capacidad nuclear. Se trata de la primera ocasión en la historia en que se introducen activos militares con capacidad nuclear. Este es el verdadero punto más importante de esto. Con capacidad nuclear en América Latina y el Caribe. Una acción que viola abiertamente el Tratado de Tlatelolco, instrumento que estableció desde 1968 la desnuclearización de nuestra región y que obliga a los Estados Unidos de América, en virtud de los protocolos primero y segundo, de los cuales es parte contratante, a respetar la declaratoria de nuestra América Latina y Caribeña como una zona libre de armas nucleares desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego. Estas operaciones militares estadounidenses constituyen, además, una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, en particular del artículo 2.1, relativo a la igualdad soberana de los Estados, del artículo 2.3 de la Carta, relativo a la solución pacífica de las controversias, del artículo 2.4, relativo a la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, y del artículo 2.7, relativo al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Asimismo, desconocen de manera patente la proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que declaró nuestra región en el año 2014 como una zona de paz. Denunciamos ante el mundo con la mayor firmeza que la introducción de un componente nuclear en el Caribe atenta contra la estabilidad hemisférica, erosiona la confianza en el régimen internacional de no proliferación y desarme y pone en riesgo la paz y la seguridad tanto regionales como internacionales.
La República Bolivariana de Venezuela reitera su inquebrantable compromiso con el derecho internacional, con la solución pacífica de las controversias y con el respeto a la soberanía de las naciones y los pueblos. Al mismo tiempo, insta una vez más al secretario general de las Naciones Unidas a asumir, en el marco de sus competencias y responsabilidades, la defensa activa de los valores y principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, exhortando de manera rotunda al gobierno de los Estados Unidos de América a cesar de una vez por todas sus acciones hostiles y sus amenazas, y a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela. La historia y los pueblos del mundo no aceptarían la inacción de la comunidad internacional frente a una amenaza de esta magnitud. Venezuela, fiel a los preceptos de su diplomacia bolivariana de paz, reafirma que no constituye una amenaza para nadie. La verdadera amenaza a la estabilidad de la región es la presencia militar y de armamento nuclear estadounidense en el Caribe. Por último, enfatizamos que nuestro país y nuestro pueblo jamás aceptará la imposición de la fuerza ni la vulneración de sus derechos inalienables, incluyendo a la libre determinación. Nueva York, 28 de agosto del 2025. Ahora sí, estoy abierto a preguntas. Ya. Por aquí, señor Moncada, Guillermo Azábal, de la agencia EFE de España. Me gustaría preguntarle, en primer lugar, cómo ha ido el encuentro con el secretario general, si nos puede dar alguna información más y cuál ha sido la reacción de él al respecto. Y segundo, si viendo cómo está la situación, ¿cabe la posibilidad de que en la semana de alto nivel de la ONU pueda ser el propio presidente el que se persone aquí en Naciones Unidas? Gracias. Gracias por la pregunta. La reunión con el secretario general fue bien, fue buena reunión. Se le entregó la carta, conversamos detalles adicionales de la situación. El secretario general estaba muy interesado porque desconocía algunos detalles de los nuevos acontecimientos, los más recientes. No se trata simplemente de unos 8 barcos, como han venido diciendo. Ahora introducen el elemento nuclear, que es totalmente violatorio del Tratado de Tlatelolco y del compromiso, aunque Estados Unidos no es firmante del Tratado de Tlatelolco, sí es firmante de los protocolos del Tratado de Tlatelolco, que consiste en que las potencias nucleares, que tienen armas nucleares, se comprometen a no usar esas armas nucleares ni a enviarlas a la región, no usarlas ni amenazar, no nada más eso, sino al no llevar armas nucleares a una región desnuclearizada. Estados Unidos está violando su propia obligación, su propia palabra, con una región que no tiene armas nucleares y está poniendo en riesgo no nada más la desnuclearización, sino la seguridad de la región. El secretario general desconocía este último acontecimiento. De igual modo, señalamos que en otras circunstancias anteriores, aquí en la vocería por parte de la ONU, se habla de que las dos partes deben desescalar. Nosotros no estamos escalando nada. Aquí el único que está escalando y amenazando y calentando la retórica, haciendo una campaña terrorista de propaganda guerrerista, son los Estados Unidos de América. Entonces, yo creo que el secretario general ha sido bien informado y nosotros le solicitamos, como lo decimos acá, que opine abiertamente acá o por cualquier vía que él considere conveniente, de manera oficial, acerca de estas graves violaciones a la seguridad de toda la región, porque el interés en que esta región sea no nuclear es de todos los países, no nada más de Venezuela, ¿no? La segunda pregunta no puedo responderla, es una decisión del presidente si él se hará presente o no en la asamblea en el próximo septiembre. Sí. Es importante para nosotros venir a denunciar esto a todas partes, eso sí creo que queda claro. Y el próximo septiembre será una gran oportunidad para nosotros para informar personalmente a todos los altos funcionarios que van a venir acá. Mr. Ambassador, Edith Lederer from the Associated Press. You're calling on the Secretary General to call on the United States to stop this hostile action and threats. Are you planning to ask the Security Council to take any action? So far, no. This is an important question if we are going to ask the Security Council to take any action. So far, no. Why? Because so far are just words, rhetoric, threats,
although we take these threats very seriously, we are informing all members of the Security Council about this grave and serious situation, but we are just waiting for new developments. It's it's an escalation. Just announcing 8 warships with capacity to bomb Venezuela in any part of Venezuela, and now they are saying that they are sending a nuclear submarine. That this submarine is a new, I mean, it's ridiculous to think that they are fighting drug trafficking with nuclear submarines. Does Venezuela have any evidence that these American vessels are actually nuclear armed? They may be nuclear capable, but are they nuclear armed? Fascinating question. The very same Secretary General asked me exactly that question. Do they have nuclear weapons? Excuse me, we are not the ones who have to answer that question. They are the ones who have to answer those questions. The ones who are saying, proclaiming that they are sending nuclear weapons, nuclear warships, nuclear submarines to the regions are the ones who have to clarify if they carry nuclear weapons or not. But we are not in the role of answering that question. We are in the role of denouncing the threat and the terror campaign. Mm-hmm. This is to warn the United States. Does your country prepare to deploy forces as well? No, we are prepared to defend our country, not to deploy forces in the region. We defend our territory. This is our obligation, our duty, sacred duty as Venezuelans, to exercise our right to legitimate defense, to self-defense. This is the Charter, Article 51st. But so far, what we are encountering is the threat of use of force. The threat of use of force itself is a violation of the Charter. And we need the international community to understand that they are violating the Charter. They are ignoring their international obligations just by threatening the use of force with the false excuse of fighting drug trafficking. More, it's very important for everyone to understand that only in 3 moments of the United States history, the whole 250 years history, only in 3 occasions they have used the 1798 Law Act that allows them to declare one nationality as enemy alien. British, Germans, and Venezuelans. Now they declare that all Venezuelans of 14 years old upwards, children of 14 years old, according to the declaration, to the executive order, are terrorists perpetrating an invasion of the United States terrorists and constitute a national threat. I mean, the very presence of Venezuelans in the United States territory is contrary to the security of the United States. I mean, all Venezuelans here are enemies. Never before. I mean, this is pure racism, you see. This is an exaggeration of the propaganda campaign, and now they are declaring that our president, our legitimate president, is the head of that invasion. I mean, this exaggerated, ridiculous, absurd rhetoric has to be dismantled, has to be exposed in its absurdity to the international community, because it's the base for a military action against a member of the United Nations, which is not a threat to anyone. So what was the Secretary General's advice to you? No, he didn't give us any advice. I think he was concerned, he showed concern, and we will wait for his initiative and decisions and actions in the near future. But the important thing is he was well informed, he was interested in the case, and we will see what happens from the Secretary General from here onwards. Well, what did he say he was going to do? No, he didn't commit himself in that particular meeting to any specific actions, but we firmly believe, that there is room for the Secretary General action in this matter.
La última por aquí, señor Moncada. Me gustaría preguntarle, usted ha comentado que el envío de esas embarcaciones no es la mejor forma de combatir el narcotráfico, pero Venezuela justamente ha tomado la decisión de desplegar a 15.000 hombres para este cometido. ¿Por qué la decisión llega ahora, una vez que ha llegado la arremetida, digámoslo así, de Estados Unidos? ¿Por qué no antes? No, muy interesante la pregunta, porque necesitamos coordinación con Colombia. Y afortunadamente, si usted ve las noticias de Colombia hoy, el presidente de Colombia ha manifestado que él también está movilizando al mismo lugar de la frontera tropas colombianas y tropas venezolanas, porque ese es el único modo coordinado. Si lo hace un país por su cuenta, sin coordinación con el vecino, pareciera una acción agresiva o no tendría los efectos deseados. Pero los dos presidentes han dicho que coordinadamente, trabajando en la frontera, que queremos que sea una frontera de paz y de prosperidad económica, coordinadamente el peligro del narcotráfico será realmente controlado. Necesitamos coordinación, por fin la estamos logrando y estamos muy contentos de eso, ¿no? Did you have an encounter here the last days or hours with your Russian colleague or Chinese or somebody that you think can listen to your worries? We are talking to everyone at the United Nations, everyone, because we believe that this is a problem of the international community. It's not just Venezuela, or it's not just the region, the Latin America and the Caribbean region. It's an international flagrant violation of the Charter, and we think that everyone should be informed and alerted and advised about what new kind of madness may come in the future for us. Michelle Nichols from Reuters. Apologies if you've answered this in Spanish. I don't speak Spanish. The Americans have said that this is to tackle drug cartels. Does Venezuela believe that? And if you don't, what do you think they're there for? We don't believe at all that they are there to fight in drug trafficking at all, for three reasons. The main routes of drug trafficking are on the Pacific Ocean. I mean, they mistook the ocean. They went to the Caribbean, and they had to go to the Pacific Ocean, first of all. Second, Venezuela is not a drug producer. We are free of cultivation. Venezuela is free of laboratories. We are not a drug processing country. And, of course, that is true. We are part of the roots of drug trafficking. But if you take into account the proportions, we are less than 5% of the drug traffic running around the world. Venezuela is a minuscule part of the whole thing. This is a narrative which is being fabricated just for the purpose of producing justify an intervention against a legitimate president in a Latin American country. If they really want to fight drug trafficking, they should begin here, and not just with the drug cartels, also with the pharmaceutical corporations who sold legally drugs, Oxycontin, and the rest of them. Big corporations, rich people, tens of billions of dollars corporations killing thousands of young Americans every single year, 70,000 every single year. I studied this society. We know the big corporations selling drugs on the pharmacies, I mean, legally, not just the drug cartels. Why don't begin by that? But we are also absolutely willing to cooperate, but to cooperate as we are doing with Colombia, as we are doing with any other country, which is not trying to bomb us. So can you, sorry, just for our viewers and readers out there, can you just repeat again what you think the real intention of the Americans The is? real intention of America, they declared themselves. They said that they do not recognize our president as the legitimate president of our country. They said that Venezuela is perpetrating an invasion of the American U.S. territory. They said that all Venezuelans in the United States are contrary to the national security of this country. They say that all Venezuelans, every single one of them, older than 14 years old, is an enemy, alien enemy, and has to be expelled from this country. And they said that the head of this massive invasion against this country is our president, and is a fugitive, they said it themselves today, and has to be punished. And they put a $50 billion reward
for our president. I mean, it's clear what they are trying to say. It's a coup d'etat. It's what they said, what they did in 1990s in Panama, what they tried to do to Nicaragua, what they did in Iraq, what they did in Libya. I mean, it's a massive operation, propaganda operation, to justify what the experts call kinetic action, meaning military intervention in a country which is a sovereign and independent country and is no threat to anyone. Thank you. Well, thank you very much indeed. Thank you. Grateful for any further updates. If